nkubuuzaako olunaku lwa Sande bangi mubeera n'ebintu bingi mukola abamu bali mu ggandaalo abalala bava mu masinzizo kuba amasinzizo gaggulwa okuba nti abantu baddamu okuba nti basinza abangi abalala balina emikolo egy'enjawulo kwanjula nnyimbe kufiirwa mbaga mwenna buli omu alina kyaliko abali musanyu basanyukirako era nsaba Mungu abeere nga ayongera okuba nga abawa essanyu nammwenna bali mu nnaku nakuwala wamu nammwe era nga nsaba Mungu abeere nga abayisa mu mbeera gye muyitamu abeere nga abawonya ebintu byonna ebibasumbuwa byonna ebibakutte era abeere nga bibaggyirawo nyongera okubanga mubakulira nti twongere okubanga tutya Mungu kubanga ewali okwesiima gwe wenna alina embeera gy'oyitamu nga mutuufu ekusoomooza era nga ekusumbwa kitwali kinene embeera tesookedde ku ggwe tegenda kubanga ekoma ku ggwe bangi abagiyiseemu era nga bwe kiri nti omu ayagala okuba nti atuuka mu kwesiima twagala okuba nti tutuuka mu bwakabaka bw'Omungu tugenda kubanga tubutuukamu wa era nga tuyise mu kugezesebwa ne mu kusoomoozebwa abatukulembera mu simu neeno bayita mu bintu bingi nnyo ebibatuukako okuba nti batuuka okuba nti bayitirebwa abeesiimi n'ebirala bingi nnyo so naawe olwaleero gwe wenna wooli ayina mu mbeera nga ekusumbwa nsaba onywere Mungu omwesigamire omusabe omulajanire owanike emikono omusabe ajja kuba nti akwanuka tadi nkata gemmanya programu Embuga omukunavu Tamale Mirundi atutukako essaawa zonna agenda kuba tutukako tugenda tutunira ensonga eziruma bannayuganda nga yino bagamba programu eno yakuba ntukola ku nsonga yenna alina obuzibu olwaleero ngenda kuba ntandika n'okuba nga bannayuganda bali baffe mwenna mbeebaza n'okuba nti mbawa omukisa mugenda kuba munkubira ku ssimu leero kamunkubire ku ssimu twogerekoko alina ensonga ekusumbuwa nga ayagala okuba nti nensi egitegeera ayagala okuba nti ofuna amazima ayagala nti ofuna obwenkanya programu Embuga bweto byerina okuba nti kwena begenda kubeera 0709 990099 enamba egenda kubeera ku screen awo genda kuba otukubira ku ssimu ngenda funa abantu babiri basatu munkubireko ompulira ensonga yona wawooli tusobole kuba nga tugikolako then tube nga tutambula ne programu yaffe nga bulijjo katono nnyo anjagala abantu nga babiri bokka nga omukunavu naye bwatuuka obeere ng'oyogerako nange katono nnyo abantu nga babiri basatu tutandike okuba nti tulematema ensonga naye nga sina kuba nti ngenda mu maaso n'okuba nti nfuna abakuba essimu nembeera nga mbarisiivinga waliwo sitole zenzize nga ntandise okuba nti ngigoberera era nga emboozi eyo ey'omukulu olunsi waliwo ngenda kuba ensonga y'omukulu omuzungu David Connell omwami oyo twabalaga emboozi tujje tubalaga wano emboozi tujje tugoberera sitole nga bwetambula era nga mu butuufu bwe twogera essaawa zino omukulu nagenda afuna akaseko ku matama affe nga programu wano Embuga tubeere kuba ntuzuula tusiima ne tujjayo ensonga ezibadde zeekwese ekinywisibwa ky'ensonga bwe kitujjeyo tetubaga nti omuntu teyafunye bwenkanya era okuba nti ensonga yekwatibwako era wetwogerera omukulu yagenze ow'omulamuzi mukulu Tamale agenda kuba tunyonyola nsonga ze ajja kuba zitugamba mu maaso awo omukulu yafunye ne ruling era wano tulina kopi yaayo nga bagamba nti bino ebyali byasabibwawo omulamuzi Nabaasa ebyo byonna bifu era bagambye bino byonna babisazizzaamu nga twogera omukulu akaseko kali ku matama naye ng'ensonga zonna zivudde kuba nti noffe nga wano Embuga twagamba nti ffe tugulirwa era ensonga yo bw'ogireeta okuba nti tugikolako ffe tugamba nti tugenda kukola ku nsonga yo teri agala kuba nti agamba nti ate simanya mugiveeko ate simanya tugiti tetutiitirira nsonga yonna tujja kuba tugenda omukulu oyo amusanyufu wabula abakulu abalala abeeruwa nabo baŋŋambye nti taliiko bali kuba nti nkuzayitamu twebaza nabo abeerubawa nobali kuba ndi mukola ku nsonga zaffe era wetwogerera NSF yabakkiriza nti bebe banja abatuufu abaliko bagenda kuba babawo nabo kasimbi ensonga yo nayo bwetu bwetambula nabo bagenda kuba bafuna kasimbi nabagamba nti President Museveni bw'aliwummula n'awummula ne bateekawo enquiry ku gavumenti ye ajja kugamba nti si yali akulembera eggwanga no okay because how does the president get information by interacting with the population yes baladisi bakwata abanasoma ebiwandiiko babasomesa birala president abagenderwako tulaba babala at times they pay that's why they hate him bagaleeta emiliyoni oli agenda tuwa emiliyoni 5 tabawa Museveni takawa ssente bavaayo banyiize ekyokubiri intelligence erina byetasobola kwogerako nakuga nti fe abayizi kasola bembwa ng'ogiweerera embwa nekomawo mu magulu kitegeeza labye python oba engokomawo mu magulu buli ogiweerera an intelligence officer cannot inform the president accurately ate president alina ekizibu nti president wa America the United States president asisinkana director wa CIA ng'ali omu every day to tell him that applied to
bagitanga batya abapoliisi baali balina special branch nga Amini Oboteani naye bannakalema beesibamu nalwensoni yeesibamu bwola ne bwesibamu kyova olaba nti special zawaali akazibu yali ayogedde ku Mukambabazi yali akulira akakiiko k'ebyokulonda ak'NRM naye yali afulumye lwakitula nga ku leediyo boogera nti yabba ki nti yabba egundi ate nga tazibbye si zaabidiba ekitegeeza basipaayi mwebali ono omukyala gwe bagamba ababukedde gwe bakuba nnamufunyisa olubuto nga ali under house arrest who features prominently ne Kaweese's case ye bwe yagenda n'omuntu omu yagamba president nti afulume sijja kwogera ng'oyo mwali these are courageous people yamugamba njagala kulaba ng'oli wekka kakati ekyokusatu newspapers these are masonary newspapers zaalemwa dde okukola sente they cannot break even so they sell their stories most of the stories are paid for kati where will the president get information talina wagijja naye nabagamba the president bw'ali baawo ne bateekawo an inquiry nga ye gye yateeka ku gavumenti y'Obote from 1966 to 86 it will come out with a lot of startling evidence ne first lady naye bw'ali beebweru ne bateekawo inquiry ku Ministry of Education it will come out with startling evidence kubanga ababbi bayingira muno kakati kankubuulire there is a message on my phone from a senior officer in the Air Force. The Air Force man was telling me nti omusajja oyo gwe twogerako ow'e Masaka ya pocketing everybody. It is alleged tawa musolo naye yakola bbaala abaavu bano baaladdisa abapoliisi banywa omwenge gwa bwereere buli kizibu kyabwe kyonna yakimala atunda amasimu. The woman, this officer told me yagendayo n'amukonfrontinga n'amugamba nti gwe nze njogera n'ababosi bammwe naye ze nnyota njaze kujjako an illiterate kubanga abawa ssente. He captured the whole of Masaka. So if we want to clean Masaka, humiliated, okateeka kubanga lino okateeka ko nanto wezo nanga ziri bweru n'okavuga n'edduuka lyako n'oligala n'okateekako ba audit of kuva mu revenue authority n'okalyoka kakkanako. You see when I illiterate and illiterate has money. Kakati sente Museveni z'abawa Masaka okukola campaign buzibba abababbi bazibba y'abawa. It is alleged the man does not pay tax. I will give you, I will circulate the photos of this woman, the cripple. We are being a nedda jangu mutwale we bakasente ko bakatwale we lifuta ala kajululi kajoganya abantu yes omukazi mulema ngenda bawereze ebifaananyi byonna nti omukazi yagula essimu rich man gwe ngoli musajja gwe tuli mugogo golimbwa wedduuko kubanga if you were rich man wali badde ogamba nti omukazi ono omulema sinza mubba simu naye nga gwabba senior officer ali gindi ali Somali singa kuba essasi mutwe kasajja gwe nokuba entwe eyo kakati nkubuulire let me tell you you see for me Museveni helped me a lot I got exposure basiba natti ku Gaddafi nga tetugenda nga tugenda e Libya bwe twagendanga e Libya nga tuyita Tunisia kati wanudde omusajja omu ku basitaafu baffe is a very lucky man very lucky walaka bamugobayo nga nvuddeyo but was a very lucky man nga tugenda mu supermarket abasajja abava mu West Nile abo baagala nnyo ebyebbeeyi obuwoowo biki kati ng'agenda mu supermarket ng'agulamu necklace $100 yes omusajja amugamba nti ze golden necklace agireetera mukazi we bw'atuuka wano nga si ya gold naye era bakatonda atuyamba pulezidenti yalina okuddayo e Libya nga bagamba nti abalina visa za Libya mukoleki muddeyo
oyo omusajja yali omu ku cameraman nga tuddeyo nga tuyingira mu supermarket y'emu ng'amugamba you man I've come back because you cheated me you are not a good Muslim. Why? Because you sold me a fake necklace. Nambuza, are you sure? Are you crazy? Have you come from Entebbe purposely for this? For this necklace? Yes. I wanted to prove to you that you were bad Muslim. Nagenda okulaba omusajja ng'ekirevu kikankana ng'amaziga gamuyita. Kumugamba nti siki. Si musiraamu mutuufu. Si musiraamu mutuufu. Ng'akebera tikiti ye ey'ennyonyi. Nga ddala yagenda akomyewo. The man confirmed. Ti omusajja akomyewo lwaki? To prove to me that I'm not a good Muslim. Omanya omusajja kye yakola? Yabuuza abasiraamu banne. Ne bamugamba nti genda ono ne imaamu wa Tunis akole judgment. Imaamu wa Tunis n'amugamba nti in such a case bw'oguzanga omuntu ekintu ekitali kituufu obusiraamu bulamula butya? Yamugamba nti ekisooka okubisaamu emirundi 10 sente ze yakuguze. Ekyokubiri ojja kuva mu dduuka muno alondemu ebintu 3 byasinga okwagala. Yes. Ekyokunamudize air ticket ne sente ez'okusula wano. Omusajja ekirevu kyakankana kiti byonna n'abikola. Nakubisaamu emirundi 10 sente ze yamuwogula ekintu kye. N'agamba doldamu bintu 3 byeyagala. Yafuluma n'alonda ebintu. Yamugamba nti amateeka g'obusiraamu gakugamba oba getunisi oba gaawo olina okufuluma mu dduuka lyo ono gwe wabbye alondemu ebintu ebyo nga toliimu. Ye gyawula nti byayagala. Kakati gwali e Masaka olina akaduuka kasimu toyina factory olimbwa bubwa but this imbwa has captured the whole area. Bwala disi bwavu bano baavu toyinza kubeera na security y'abaavu ng'abagulira mwenge. Why have we managed to outstand these people? I'm an arrogant man. Have a journey. Have where to go. At one time ngomanyi abaana bange ate abeewaza nabazizza omuliro ne baanukula abeekyengera ani nabo bankoledde birthday party. Ate kati ninze kulya ddina waliwo gurupu ate gye bayita Abigail gurupu y'ey'abato. Ate waliwo n'emikwano gyange nabo abagaye nti ffe abaana baatukoze bubi. Bw'osaana nakugulya mmotoka tukole omukolo ogw'amaanyi tukuwe n'emmotoka oyambye nnyo eggwanga lino. Ani ali bbi ababbi bano abatta abantu mu malwaliro. Ate era nakino baakinteze. Oyo mutaani wange akola mu palamenti yali Zanzibar n'akomawo kati yannimbye nti yaze n'emikwano gye bandabe nti ayagala to introduce me to his friends. Era bagambye omanyi nange nfugibwa Ssebololo za family nti olwanye emyaka 8 kakati bwe kitulekere. Those who want to talk to me because for me I want njagala saagala kwogera nabo saagala mulimu gwa gavumenti nze njagala compensation. I retired mwankuba mu mawulire bukedde njagaza million 10 to unconditional. Fulubya ajja kusasula ne Kabusenga bwe batasasula I'm no problem bajja kusasula babaana baabwe. 2 I cannot join the opposition who will listen to me. Oba mwanange bamugobayo teriyo and I cannot work in government. Sobola kuddayo kakati ekitegeeza bayina okumpa ssente ngende mu private life. Baabagamba dda nti omusajja oyo mumuwe ssente nekaga what are we by Europe gwe n'entu eyo ne batuula biliyoni 10 ne bateeka mu mmotoka ne bagula emmotoka efaanana ezange drone ne bagiteekako enamba za mmotoka yange ne bagamba naye Museveni taatukwate tugende naye nkawulira nga kagamba nti bazitwaleyo banzita ekiro ne bakubira essimu temuleeta ssente zamu era njavaale ne kagenda ewa Kaliisa nga bafulumiza 10 biliyoni bazimpe ne kwekubaana ne Kaliisa ne tumwebaze but I have a case 10 biliyoni ne muzimba mujja zisasula kasajja kujja kusasula ssente kasajja kujja kusasula ssente. Kakati pulezidenti n'abagamba omusajja oyo obanga mutegedde nti mwamukuba bubi mwamujogamba ajja kunteeka mwanda weyaze eggulo nina gye namulabye ng'agenze nedda ku luno wajogamu atajogerwa erupe wajoga atajogeka saakulabye eggulo ng'ogenze. Kakati pulezidenti n'akwata ssente n'aziwa gundi ono state house controller omulenzi yagenda n'azijjayo
Richard Mirundi is a nuclear bomb. He must come on my need the European. Ajja kusasula ejjugu lyonna nja mukubandi mu malemu bali bakuba. Bali bagenda mukuba ajja kutambulira ko ne mukaga. Didn't I see you yesterday? Didn't you talk to a female prominent person here? Mbazebase kulaba. Kakati the case, the organic case is opening, is commencing on tomorrow, a Hague. 8 of your people gund. But Dr. Munana Jebali. Baise gundi wano obwedda mbalaba basi muserena badduseeyo kati bali bwa muntu nabo bagenda ba questioningira wano ku video baba wadde security code nyende kikwata nayo njino ejokolera mwendi bamalire muddala throw money mugere n'oyo mutabani wange ali mu parliament throw money mujja kusasula sente bufubukamwe kadi yende oladewo ya ino bataba yes anti abana bange bangambi ti you've fought ti kati kitulekere uyali mu parliament lawyer have 2 lawyers have 3 medical doctors yes wow kale badenja ejoko lyo nombu nembuwanika wagu nire nyambalanga ya kinamaje ndi muvubuka bino si byamaje era amaje gatugana kwamba baba kwata abasi ene sati abamaje basobola ogigula batugana kyenkubuulira ino yaleija yaleija sati yaleija si yamaje maje gasobola ogigula sati eno manyi sente zegula gwe yes si yamaje era mwekyo kyemulabidde mu mivumba bijja naye neyange empya si yamaje naye cannot masquerade ngenda gikolamu akatabo negundi n'eri eyasooka omusajja w'ebungereza yakuba judiciary ya wano n'agimalawo nawandika akatabo kange mbadde sinakafulumya I wanted to add this one when the judge becomes a what? When the judge becomes a chief. That is Museveni's problem. Okay. It is not Buganda Land Board. It not is the judge. Era nawe nsonga ye omukulu agamba tebina bine byali byasalibwawo tebiriyo era okubanga ne court yasala decision of court. Yes. I have carefully considered the oral submission from both sides, and it is my finding that there was miscellaneous cause number 001 of 2020 filed before this court, and the same raised issues to do with the jurisdiction of the lower court. My brother, Justice Philip Odoki, in his judgment, and I quote, stated as follows: "It is therefore my finding that the Land Chief Magistrate exercised the jurisdiction not vested in him when he referred the impeached Chief Magistrate Court divorce cause number 002 of 2016 to the High Court for further management. The said order is hereby set aside. The original file to be returned to the Chief Magistrate's Court to proceed to determine whether the value of the properties and the company assets which are in contention in the petition exceed the jurisdiction of the Chief Magistrate, whereupon appropriate orders should be made. If the finding is that the Chief Magistrate has jurisdiction, the court should proceed to write the judgment." According to from the above excerpt, I find and hold that the land judge did not give his pronouncement in regard to the issue of jurisdiction, and the matter therefore is not. I accordingly find and hold that the instant application is not one that follows under the armpit of Ebibyabo as far as the issues of jurisdiction are concerned. The trial magistrate exercised their powers in excess of a jurisdiction. Yes. Yawoza omusango nga tamanyi. Tegwali kugwe kati giri emeka. Akati emisango giri emeka. Gye baakasala amanchoolo. Mingi nnyo. Nakugamba nti kati oyo omusajja who interrogated Segirinya ayina okuyimirira mu kkooti baamugobye Masaka. The man who sacked him was picked from Kisoro, and his record stinks as far as capital offences are concerned. Okay. Museveni must overhaul Masaka commanders, whoever, because this man and his bar must be closed.
yabafuna abagulira mwenge ne babeerawo ne banywa baala disi baani bonna yabafuga dda. But how can an illiterate control me? If an illiterate can control me, why did I go to school? Nebyo byonna biva mu kimu. You think we are very rich people? I've survived 8 years. Mwaja kunkuba ayanjafuwaze nesabo lyango naligala. Can you close my line? Good. Tubakuba gwe notambulira ne mukagali kabale managala bindi nozimeketa. Kakati olwaliro. Olina kyolese. Manya abana bange bandaze. The parent abawa mukulu nnyo. Okay. These are my parents. Kansabe cameraman. These are my parents. Yes. Olaba nga nkyali muto. When I was young. Okay. Yes. Ono ye mukadde waffe Mirundi. Omugenzi Mirundi. Yes. Ni mama mole Namatovu. Oh mashallah. Omanyi abakazi bafumbirwa bato. Kakati olaba yenga dadi yali akadde. Singa ono tebamukuba migo kuwagira Museveni. Singa naye kati atambulye mu kitanda. My brother singa tetubadde bagagga singa yafadda. She did not even receive a coin. President yamuweereza oba obukadde 5 oba 10 ne baali bamwokya. Naga agenda omugambe mukulu munnange nja nalweiso ne nakalema making sure. Nakalema ne nalweiso yurupe. Teri nerega mwatende sisonyiwa. I will never talk to these people ku nsimu kabuli ne muggulu. Sinza ko edini yange tensikiza kwogera nabo. If I shake hands always share the same air. One of us dies. Omanyi bajo biyita abalokola. Naye ejjogeri eribali mutwe mulyeri ejjusa. Polo mwasanga mbwa. Bwe mwali bugenda okunwanyisa mwasanga mbwa. Omuganda bwasanga embwa tagenda. N'entwe yoko. You here. Mwali mulowooza nsaaga. I've fought for 8 years and I have the cost of resistance to fight for another 15 years. What I need, I don't want a government job. No. Motoka yabwe ndadenjezeza ibagikomeza wanda different ko. Hapo allies in government. Okay. Okwata ku Mirundi kumita wakusa. Lero wakyolesa kifaananyi kino. Andi nkugambye. Tindayagadde abaana bange nabalabye nnyo nga basanyukidde dadi waabwe. Ninga bannange. Wange nange kamba kubemu. Mutegere nange nayina dadi. Nawe osanyukire ku. Nange nayina dadi bannange. Kituufu ekyo. Kituufu kyokoze ekyo. Nayina ko dadi. Yes. These are my parents. Okay. These are my parents. Yohana Mirundi. Okay. And Mole Namatovu. Mirundi. Yes, Nze Tamale Mirundi. Yaba Rutatina. Mwene Mirundi. Rutatina. Mwene Mirundi. Lutera Bashuma. Aganaga kutu. President does not need to fight men. What he needs to do is people to inform, to know that unlike other areas where land is communal, in Uganda land was divided under the 1900 agreement. Ettaka lyaffe mu Buganda lyonna liri documented. Tewali asobola kubba muntu mu Buganda. Apana. Failure to know. Nti Abaganda tebamanyi nti kabaka ayina ensi ettaka siriri. This is a difference. Kabaka ayina ensi ettaka siki siriri. Ayina ku mayiro 19 ayinako 35. Is not the largest land road. Kakati Abaganda ekyo tebakimanyi. Mzee kanao bukibanga ayinako mayiro ayinako 3. Buganda Land Board ettaka lyo teyina. Buganda Land Board teyina ttaka. Why? Eno bagita kabakazi administration ya culture leader. Buganda Land Board ettaka ly'erina okufuga lya kabaka kyovola ba company agirimu ne mutabani we junju. Ayina kufuga bye bisatu. Kati mwe kabaka yeeterawo awo ye problem gye bagwa bano ba mayanja. The kabaka has a right to have a company to manage his property. Ye Buganda ye gituma Buganda Land Board. Ne bakwekamu erinnya
si yeeno. Museveni tayinza kuddira ttaka lya gavumenti ya Uganda n'akola kampuni n'agiteeka mu Muhoozi n'agiyita Uganda Land Commission. Ng'ate yiye ng'omu. Bano we bababbira nti baddira erinnya ne bali batiza atali ye. Ssaalongo talina balongo. Ayambadde hijabu hajati ogenda eryalinnyeko emaka. Yes, bwe babazannyira tukita deception. Yes, nti ettaka lya Buganda lyonna lyagabanibwa. Nobody can quarrel with anybody in Buganda. Nkugamba nti Buganda had a standing army and its territory had expanded through conquest and negotiations. For example, the Banyala came to Buganda through negotiations, while the Bavuma, who abused the Kabaka after their defeat, Abavuma Bavuma Kabaka, till Yowama Nyamagunufu, Nebabaita Abavuma. That's why we call it, for them they were defeated. We are brought through conquest in the same manner. This is why we say, nti tukugamba nti bulinde buwere yawanguza Buvuma. The Bavuma we are good fighters, but they waited Baganda canoes to arrive. Ati mubalumba kati mulinde bawere. Bulinde buwere. So there was a battle in Buvuma. Buvuma, they abused the Kabaka. Devasese and the Baruri, who currently occupy Buwekula. We are formerly in Bunyoro. Buwekula comes from the word okuwekula, which means cutting a huge piece of meat from an animal. Bagiwekula ku Bunyoro. Tukita okuwekula. Okuwekula kyajjibwa kyasalibwa ku kitundu ekinene. Tibuwekuleko omukono ogwo. Okuwekula kusalako ekitundu ekinene ku kibugondo. Likewise, Bulemezi County derives its name from Erunyoro word of Bulemezi, problems. Kochi too was acquired after negotiations, and the Kamuswaga became a relative of the Kabaka. Among the privileges the Kamuswaga had to enjoy under this agreement, he was offered, Kamuswaga was to be given a small throne inside the Kabaka's palace of Lange, and he was to remain permanently there, unlike other Saza chiefs who were regularly transferred. Kamuswaga is not transferred. Kamuswaga was rated as a Saza chief. Era Kamuswaga nawuliranga abagundi boogera ababaziba nti obusiru bwa Kamuswaga bamubuuza noyenda ki, noyenda obwakabaka, noyenda esaza, mugunenyenda esaza. Nti Kamuswaga was rated. Kamuswaga is a special Saza chief. He got 24 square miles of land. 2, he's not transferable. Amini and Obote used yasalawo to transfer Kamuswaga. Laddu nemukuba kwe yateekayo. Yes. Kamuswaga is a Saza chief who cannot be transferred. 2, he must have a small throne in Bulangi. Muganda we wabeera bonna naye walina okubeera. Bano bamayiga babimumma. There was no way Kamuswaga could go to the museum and get his assets. Byaliise Mengo. Yengundi yarataddewo kawo Kamuswaga kutukirawo yali ku cause into. He is Kamuswaga of Kochi, not Kamuswaga of Rakai. Because Rakai kakati ffe twavaako tuli kyotera. Ffe tuli bannabuddu, tetuli bakochi. Muli bannabuddu. Zamwe munnabuddu. We are not bakochi. We don't even understand their language. Yes. Kakati a district yogiteeka Rakai. Rakai kitegeeza yalaakaliba. Ewa Kamuswaga tewabanga mmere. Yalaakaliba weebake. Yalaakaliba. Ebintu nga byekusifu. Kakati Amini we yateekawo districts. Omunubbi gwe baatuma okujja ekyotera okulaba bwe banaateeka district yali egenda kubeera kyotera. Kakati n'abuuza Kamuswaga bwe baawamba Obote. Amini bwe yawamba Obote. Kamuswaga yajja n'abagoma n'abaki kuva Laakayinga bakuba eŋŋoma. Ne bajja ewa Amini. Kakati omusajja ono gwe yatuma okutuwa district n'aga nti out of excitement yasanga naga kangendeko ewa Kamuswaga. Ziri mayiro oba mmeka kati bakolayo ne kolas. We yayita okuva ekyotera okugenda ewa Kamuswaga ng'abaana badduka emmotoka.
eriyo eyindi mama oguma ogirebe eriyo eyindi kati nga badduka emmotoka ababakooki omusajja omunubbi n'aga nti nedda instead of putting the district headquarters in Kyotera let me put it at Rakai. Era bano abaganda balimba Museveni abuma yanje Kamuswaga mwami wa ssaza kuba baali bamanyi nti ebya Kamuswaga bijja kulwawo batikkire ne bawa Kamuswaga we Kamuswaga reports directly to the president. He got his assets instead of going to Mengo. Kakati nkugamba nti Buganda also had vassal states ensemvujjirizi. These included Busoga, Kiziba in Tanzania, Ukerewe. Wano eriyo abalogo bangi endeke Victoria Abaganda baddukayo nga buli agende Ukerewe okusolozayo omusolo agw'eddalo bano balogo abakerewe balogo mu Uganda muno yali agenze Bukerewe tulinga abo osanga abasajja nga bali ku nnyanja beesa omweso abaana bakulira ku nnyanja ku mazzi they are good divers tewali even enido bagijjayo abakerewe balogo nnyo yes. The people in those areas were allocated roles and they used to send money to Buganda coffers. They, however, had a specified role. For instance, the role of Baziba was to fatten the Kabakazi fiancés and make sure they developed big farms. Abaganda bagala obubina. Rolo ya Baziba yali yakuwa kukola bubina bakabaka babanga bagenda okuwasa. Ekyoliko bino ebintu byavadda tubololero nga Tereza owebine gobakira bwendayira Tereza maama owebine ddene gobakira ne bwetubeera ku mbaga gobakira ne mu kereziya enkulu gobakira era Abaganda bwe bamala okufuna abakyala abayima tewuli Omuganda bwagamba nti gwakuloze muyima yes Baganda had every rich Muganda had a muyima woman because of their good luck. Baliti nti omuyima Abaganda bwe baba baluga enjuba eva egira obanga egoloba tukuyita kakati eddagala ly'Abaganda eriroga likonsaidinga n'okukama amata kyobulaba Abaganda baga nti gwe naakuloze muyima mukazi muyima akutulidde ku kisabo era Abaganda bwe bategeera nti Abaganda bagadde nnyo abakyala abayima nabana abatono abaffe ne bazza omuliro babuuza balungi nti owange tayita mulyango nti ensiisira kati omukazi omuyima omunene agiyitamu atya. Yes. So the role of the Baziba was to fatten Kabakazi fiancés bakole obubina Baganda like large farms. Buganda's status of a nation state was waived in 2008 when the British government replaced the High Commissioner to Buganda with the governor following the 1900 agreement. Kakati what these people don't know nti waliwo kyetuyita changes in 1908 the British High Commissioner in a protectorate called Uganda or Buganda was replaced by a governor, which means our sovereignty went, we became a colony. Yes. Kakati zino ensenvujjirizi Kiziba zawangayo enki Busoga ng'ereeta nabagamba ti amazina ago gemulaba Nankasa ekisoga dance gawemula gambaga Bakisimba yesi mubi nega nakagira gati abakazi bwe basongayo ku mbaga bweba ago gava Busoga era abasoga bazina bakola bali it was intended to teach a younger boy anti bafumbirwanga tebamanyi nga bakuwa n'ennaku nnya bw'olemwa senga jje n'akakasa owaffe yalemeddwa oba aliro kiti nti walwazi mwembita byakoze batyanga nervous they were nervous tebakirabangako kakati the governor assumed the supreme powers over all kingdom leaders including the Kabaka. The 1900 agreement had divided land in Buganda and gave it out to different institutions. Therefore, at this point, the Kabaka had lost the status he enjoyed before the 1900 agreement. Mengo yeerowooza nti ettaka lya Kabaka. Kabaka ettaka baali mujjako ne baligaba. Whether he was young, Daudi Chwao baani aliwa myaka emeka. If you want to revisit, you don't revisit only once.
ettaka baali mujjako bano bakiwala bimale kwe bazanyira abantu bamayiga ye nanyini nsi ate mulimu omulala bagabana ebintu byagabwa ettaka ne bali mujjako. Why? Because the British came here to demystify the kabakaship. Nebawa rules. One, they were questions. Toyitaga nti kabaka wa Buganda bamuzaala n'endira bbiri. Oyo bamuyita Wandira abamusoga. Bamuyita Wandira. Ate kyali tekikola Kalema Kiweewa ne Mwanga bonna baatuula ku Namulondo. Bonna baali bandira bbiri. Would the Christians missionaries accept this? That's why they said kabaka wa Buganda ava mu lunyiriro Ssekabaka Muteesa oluberibiri alondebwa mu Lukiiko lwa Buganda. Erinnya erisinze okufuna obululu obungi litwalibwa wa Queen Victoria oba omusika wa Queen wa Museveni. Yes. Ndowooza ekyo kabaka kyatya nti traditional ye luno olukiiko alufuga bwe luba lugenda kulonda kabaka lulonda mwana we. But if you put it, it is protected under the charter. The culture, we have a standing committee on culture erondebwa kabaka, so his interests we are good. Naye bano bamayiga tebasobola kwesimbawo ne bawangula. Kati land was divided as follows. Land was distributed according to the survey carried out by the colonial government. Buganda had 19,600 square miles and were distributed as follows. Bapima Buganda yakakumi kamu kenda mu lukaaga. Abaganda tetulina mutwalo. Omutwalo kitegeeza ssente z'owo omukazi ezikola omukazi ewaabwe oba omutwalo omuvuka wa leero faba mulimo mutebijja tumugondezeemu kwa twamanyira mutwalo. Buganda yasangibwamu omutwalo gumu mukenda mu lukaaga. Ne bagamba nti bwe tuliddemu okukola survey ne tusangamu mayiro ziri additional ne boundary za Buganda ziri clearly stated. Bano bali baagala okubba bateekewo ebikondo abajondo bakawuma bakawuki bamukuba yakomawo nga tebakyamutegeera mbu basembe ebikondo. Are a country to have immigration centers. The 8,000 square miles to 1,000 chiefs. Kanana bakawa abaami 10. Why? In 1,200 AD in Britain, there was what we call the Black Revolt. The serfs revolted against the landlords, and they agreed as follows. One, you see, earlier, a serf who migrated from the villages to go to the cities, the first time he was arrested, one hand was amputated. The second one, loses the second hand. The third one is killed. Kakati abasenze ne bakola Black Revolt. Kisuse. Kakati after the Black Revolt, they agreed. Abagala ogenda mu kibuga bagende. This was the time of the Industrial Revolution, the emergence of cities. Two, olw'essande tetukola naffe tusaba Katonda. Agreed. Bwe tufiirwa naffe tetulima. Those who have money must buy themselves. Begule abayina sente. So the landlords agreed. Kakati by the exodus of people from rural areas to cities, bakizuula nga bwe bagenda mu bibuga they have to work. They must have jobs. This is why they introduced the vagabond law which exists in Kampala today. Vagabond law omuganda ganti bamukutte vagalanda. Vagalanda kitegeeza yava mu vagabond. Singa omuserikale akwata n'akubuuza nti osulawa tinsulawa zana olukumi olukutwala olulina sirulina iwe vagabond. Kireresi kyava mu 1200 AD. This law exists up to today. Etteeka ly'ekireresi. So that whoever goes to the cities work winayo omulimu. Kakati bano abaami abasigaza ettaka ba landlords abali abasigaza ettaka after the revolt bali after the exodus kabantu bagenze mu bibuga balikolako fence. We call it the fencing period in England in 1200 AD. These people decided to rear sheep for wool. Kakati ate mmwe bano bwe baabawa olukumi lwabalema n'okuba ki
no fencing bana bafa wano tebaluteekako nakantu badda mu kulunda bantu abaami 1000 bebawa maira akanana 8 square miles ze jjajjange zamulema yakuba 5 gwe ng'olina ssente z'abasaveya gwe would you have money ettaka eryo ng'osobola oddikuba ng'ozijjawo okujjako hamu mukasa bano bagundi abaali abagezi abakwata mu Kampala era nga bw'otegeera nti buli revolution yonna bw'otaba mujagujagu tofunamu era bahamu mukasa abaali abagezi era bamugwanya era be bakwata mu Kampala bajjajjaffe babagobera eri mu periferi tulwanye bulwanyo tulijjako tukoba obulenzi buno tebuyinza kungoba ku senta nga bwe bakola jjajjange n'agenda era akayi tujja kubagana paka mambya paka nga busasudde ejjoko ndibufuumule mu mutwe kakati nkugamba those 8 square miles singa obadde olina peni waaligasi ako kanana bakajjeeko ku mutwalo gumukenda mu meka mu lukaaga yes kakati 9 square miles were reserved for the future generation. Sahale Johnson told the Ruchiko that you people, the leaders and your kings will be tempted to sell this land to the abamasamba tugenda kufuna ba industries bajje wano ettaka eryo mulitunde when you decide to sell land you will sell yours and drink beer bwemusala bwangu wako osiriwala nga kiwala bimale bwali mu Buganda Land Board. Sahale Johnston yagamba olukiiko lwa Buganda ettaka lino mayiro 9 nkalekeddewo abaliddawo kubanga mwe bwe ndibalekera mujja kusiriwala mulinywemu omwenge bwemusalangawo okusiriwala munywanga lyammwe kiwala bimale Buganda Land Board musiriwalanga ne munywa eryammwe. This is what we said in the Ruchiko. Kakati mayiro 9 was reserved for the future generation. Yateekawo akakiiko kaba trustees. It never went to Mengo. Currently liri ku district. Yes. Yes. Eventually after independence kakati ettaka eryo akenda kabaliddawo kalekerwa abaliddawo mayiro 3 the 350 square miles was given to the royal family, to the Kabaka. Bo bajuwinge bisatu kuba lyali lya Daudi ekiwa oba lya Bwakabaka back to the land distribution. 20 county chiefs each was given 32 miles, 16 for office and 16 for person. Tuliyita olusuku lw'omwami ow'essatu makumi aga abaami makumi ab'amasaza eryo lyabo kakati meka ezo 32 kubisaamu emirundi 2. Prince Nuhumbogo was given 24 square miles n'abaddu be. Kamuswaga was given 20 square miles. Namasole 16. Anti owulya mu ttaka lya Namasole nawuliddeyo yaseeredde simanyi gwatusinze gusinkani amaye dokita olaba obujo fidelity gutusingidde gunsinze ekyamaye medical dokita twakuumye eki nze badde manyine gyabeera muleke kutujo musajja gwe muleke kujoga bantu gwansinzeewa omulangira aseeredde yaseerera buli buwangu mwakuumye bubi. Abangereza balimbanga mbu Queen so family ya Queen omusayi gwa kiragala mbugote gulukulotinga ebyo byonna science tasobola bikiriza nabagamba tikatoyiza gamba mwana mbwe messe egula amanyo ekagulabwa metron alina sente zabawa kati abaana mubagambe nti amanyo mwino gakula muleme kumerangereka abaganda tuyita ngereka a person with ngereka does not smile. Yes. Kati abana tubagamba you must be clean, cool erinyo, but it was an erinyo painful. I think the first thing a person goes through. Nenkugamba. The British wanted to bring the Middle Hill fathers, realizing that many Baganda were Catholics. This was because of 2 reasons. Kati abakatoliki bafuna emirundi ebiri.
abakatoliki bafuna, the Catholic priests were highly respected for their celibacy, celibatic vows, as opposed to the Anglicans who were married. To an ordinary Muganda man, the Anglican priests do not appear different. Okay. Okuwasa. Naye what is painful, nze mbeebuuza nti nalabye eyali omulabirizi weeruweeru Evans Kiseka akaddiye omukazi yakyali naye ne bagamba nti bapriest even at the bishop level babonaabona bo bazaala abaana baabwe baliwa. Yes, because you find a bishop who had all the facilities of how come that these bishops are suffering in old age? What happened to your children? Ate babafaza batawasaba koleki bo bali bulungi. Yes, ati kyegamba kakati bano bwe kye bakola ba Mirundi ekkanisa essatu esangiddwa mu Buganda nkugamba nti 1,000 chiefs were allocated 80,000 square miles. This is popularly known as Akanana. These Baganda chiefs, however, failed to use the land to transform themselves into industries because they lacked tractors to develop the land, and the peasants refused to be employed by these chiefs as laborers, bapakas. This new class had just been made to be selfish, to silence those who would rise to fight colonialism. When the effort to turn the 1,000 Baganda chiefs into industrialists failed, they ate their pie and allowed the peasants to settle on their land, on their square miles of land, as Bibanja Kolo does, overseas. They, however, levied heavy taxes known as Busulu and Embuga on poor settlers. Bibanja Kolo does until 1928, when Governor Crawford introduced sweeping reforms relating to land. One can ask himself why. Busoga had surpassed Uganda in cotton production. This alarmed the governor, for this was the main purpose of colonial occupation. Having been forced out of Latin America by the soaring influence of the United States, they opted for colonies to keep the would-be slaves in their respective countries for cotton production, which was on high demand in Europe, the cotton famine in Europe, following the Manoli Doctrine. Okay. A Secretary of State of the United States called Manoli declared Latin America as a monopoly of the United States and said any foreign power found in Latin America to be fought and defeated. So the American, the British, the French, the Spanish ran away from Latin America. Okay, so tukenagera mu kumala katono katu nenga tuva ko Steve je kumugenda kati batufuula kati bano balemwa ettaka lino libaali babawadde square miles 8 balemwa okufuna ki abantu balisengako. Yes, basooka ngagamba nti ensikoterya mwami. These people did not want peasants, but because ate nga Abaganda balispektinga kubulira omuganda atalina ttaka tasobola kulima wa munne n'embuzi omala kusaba gite bamanyi okwazika nti osimbamu ebitooke ne bikugoba nti yes. Kakati bano abasenze bano bwe baabulwa abapakasi ne British gundi British designs zibategeeza ti Baganda we are not willing to work as laborers. They shifted to Kenya. As a result, Uganda that was bigger than Kenya bagibbako ekitundu ne bakiwa Kenya for settlers. Uganda yo ne baginyuka nti tulina kuba balimi. We are guarded, we are kept by the British as a garden. That's why we got reformist governors like Crawford in 1928, like Sir S.K.S. Bear, later steamers koleka Victoria, ebintu byanguwe. The Uganda Railway gye bavuluga kati naye basajja mmwe naye kasajja mmwe muligenda mu ggulu nedda bulira gafuuzi how omuzungu akugamba you have put the cart before the horse. Endogoyi teyinza kusika kigaali kiri mu maaso gaayo naye n'olaba essajja ne lyogera n'ababaka ba paalamenti ne liddayo eka ne lirya emmere ne lyogera essajja egganda ne lyogera mu bantu ne ligamba
wagula ebitwe bya leerwe nga bisinga leerwe obugazi tulina ogigaziya ng'ate gakadde tegakyadda gwe ebyo byogera mu bantu nesenyenyi senyenyi yagambye navayo nesejembeeyi babadde batutwala namu what decision did you make there and then don't extend the rail line mwagula ebigaali ebyo mubitwale mu museum whoever bought to them must answer that I would expect from a tough man nga senyonyi nesejja lino banaye mugawandiike n'abaana baako temuwasaayo which one comes first blackmail era balina bikosalwampaka kati oba byaggwayo muba bikola bikadde kakati ate mujja kuddamu oluvannyuma lw'emyaka gyabyo nga bikaddiye ate oluguudo muluzzeeyo nga kyansama ebisajja bino byetaaga kuba bukubi byetaaga nekidduka bakisanze kulumba oba kumbaga ne babigoba abantu ne babigoba newaba wakyo ne batawasaayo ne bwekifiirwa abantu ne batagenda mu lumbe lwa kitaawe wakyo obawa agasajja ku nsonga y'omukulu omukulu David Koneno nga mugikutteko kuba nti mumuyambako omukulu Justice Amanyire n'omukulu omukulu Dennis Twatugikire mbebaza okuba nti mukutte ku nsonga eyo era nga nsaba Mukama abeerenga okuba nti obuvumu temujagenda nga mba lawyers. Once you go to a lawyer, you don't come to me. I will not be a clearing house for lawyers. Siyamba agenze kumuba lawyer. Omukulu Sabiti owe Makerere nkobaza okuba nti tugobera bulungi nnyo era nga kwoli mbeerako nnyo namwe nabagala okuba nti mulanga naffe muzeeyi abakowodde mwete ebirango naye wategeera program response kituufu kati waliwo wakayonza era njogedde ne muganda wange Embuga mugamba omusajja ayagala kulanga yejja na wano amanyi wano wewali amaanyi kituufu wali amaanyi okumanya wali amaanyi muzeeyi Tamale waliwo ensonga njagala okuba nti tutandika nayo nsaba ngenda kuba nti waliwo maanyi gali wano waliwo abantu ensonga eri mpijaawo ku kyalo kya Nsanku omukyala ye Nasimbwa Rehema Ssemwanga ne mutabani we Moses Sembatya batukiddwako obuzibu bw'amaanyi nnyo era ng'ensonga ziva ku nsonga za ttaka naye LC ekitundu poliisi abakulu bonna baani bonna bajolonze ettaka bazolonze ensonga eno okuba bafutyanse naye omukulu omwami Ssemwanga president n'amala amuŋŋamba genda ogonjola ettaka nga sirina minisita nenkwata ekibinja kyange ekyabakubi b'emiggo nenfuna pickup zange nga 8 kuzza abantu mu ttaka kiboketo fe kusambulia okuba bukubi simu kabanga zaffe nga mpya nga zirumba bulungi ziriko biba amigo sawa omukulu Sembatya nekuba polisi nedduka netubaba majene kadduka ntupani tujja tumaliridde ajja kimpe omukulu muzeeyi Sembatya alabango muzeeyi ajja kimpe era nga nkoze ngule kabanga zange ngule abasajja abakubi b'emiggo abakubi b'emiggo fe tukuzamubuza otukubira bukubisa simu nti bangobye abanaawoza abanaawoza tutwala ensonga eno kakati olaba nakalema kye yakola omusajja kati bawoza omusango mu kyama okuba ekkanisa she admits nti batunda kuba be balina ebyapa as appointed out teri atunda ttaka ly'Abaganda atalina kyo kakati yakwata bwe bakuba ekkanisa ab'ennamirembe baaswala kakati bwe baswala kubanga mu kooti ye Museveni yali tamanyi ti ab'ennamirembe be batunda ekkanisa yaabwe kakati ne bakizuula nti who ordered the judge ordered yababuuza mujagala ekkanisa nti nedda kakati ne batya nti bagenda kubuuza ani yakuba ekkanisa kooti bayiriifu kirunda bamala mulyako miliyoni ebi abeewa Nakalema ne bamukomera mu afuzimu aleme kujja muntakule ne conversation nze kube basajja mmwe abakola mu ofisi ya Nakalema ku nsonga y'omukyala Nasimbwa omukulu kyakulaga n'omwami Kasule Basajja yakimpe kwata abakubi b'emiggo muddiza abantu mu ttaka tugende empola poliisi namwe n'abakubivuga buvuze ntubazaamu mukyalo bannaye amateeka ne bamala okukola naye mumwe asobole okuba nti afuna obwenkanya mutujja nnyo ensonga tuba tugikolako era wano ku mbuga esaza gatandika okuba ntunoonyeza ku nsonga gw'obuufu bwayo naye nga mugende empolampola ettaka terigenda kufuna mirembe why the population is expanding Uganda tegenda kwegaziya nga chapati no kituufu kakati ettaka buli omu lyalowooza okubba ate abagula ettaka tebaligula for development baligula ditemamu nojje wange noŋŋamba mwina yiikanya mbaako bbiri gwe ukigamba nti nazikuumira gwe gwateekalirirwa gwe mboka evuga buvuzi ekyokubiri the president
bw'aba ayagala okutereeza ebyettaka the law must be reformed. Okay. One, the status quo must remain until all the avenues of justice have been exhausted. Okay. Nti omusajja ono omuzungu bali batandise okubba omusajja. Bali batandise okutema emiti but yes, even if you make an appeal to get what? Osange bino ebintu bigwe. Netta. Lwaki temulinda exhaust kubanga emisango gimala oyo bamuvunaana 2014 ne bamala omwavuwaza bwe bakola. Nti kakati alina omukazi yalifunyeemu biro yabadde bigenda mubba. Need the one. The law must change. You cannot until all of the avenues of redress have been exhausted. Netugenda mu court of appeal ojjako ebintu byange naye ogende wa magistrate n'ojjako ebintu byange ekyo muzeeyi akimpe mumusaba akimpe mutereereza ebyettaka nga siyita mu kooti na poliisi nze nina okugula kabangali zange ez'abakubi b'emiggo tugana tulina bulanki e Masaka tulina ludda watusituukiramu lubalukidde wa tubakuba abazzeenu tubazaayo oba kooti oba ki fanya fujo uone fe ne batayo mu koti ne batula until the avenue tukuza mu nyumba hiyo nze tamale kona ne tubana wegera bode ku nsonge polisi nyinyi n'abatwala omwami andi buli omusajja atunda obusimu is controlling Masaka bala discipline n'abafuka omusajja ono n'abasijuli how can soldiers the commander of Masaka Mechanized Regiment would be in a position to help the mukazi wa munne umulima ayagala okukyatinga nebba n'omukazi wa Air Force ampereza message naffe twagendayo ne batugoba omusajja atunda obusimu musajja gwatunda obusimu do you have a factory kyekimu ku nsonga y'omukono bane mukayole Masaka kayinza kufuka Masaka omukolo semba buli kwasike Masaka yenna mubbi muzeyi masova muzeyi tu overhauling Masaka ajja kutegeera ne lwaki bamumu obululu ono mpuuka n'emizinga gye sempijja n'emizinga gye how can the Muzinga help people? I don't have a Muzinga, but I help people. Obubbi bw'ettaka bwe buba wasente ogenda mu kalulu mpuuga naye fuula ow'ekitalo n'emizinga nabeeranga mawuma. Your people, a person, just a man who owns a shop is sterilizing Masaka, has pocketed everybody. Now go akulira mechanized Masaka, you don't help mukamunali e Somalia. Will you help him? Bwafo mukazi oli muyamba mzee Tamale mbaddensa ompulize ku nsonga eno ngambira mukulu akasajja kano keetaaga ne bakakwata okabba ku pick up akasajja aka akafuze Masaka n'okambula mwanda we olowooza bajasi lwaki amini baali bamwagala yakolerangawo. Yes, ewaffe Mariamungu yali alaga kyotera yali alaga ku bode mutukula nasanga omusajja nga atisa akabendo fofo namuyimiza nagaana okuyimirira. Mariamungu n'amugoba namugamba lwaki toyimiridde timbadde siwulira leeta masikio yaako. Mariamungu n'ajjayo ekitala n'amusala amatu. DPC atwala ekitundu ky'empiki akasajja katunda amasimu mukakube eri ku poliisi overhauling Masaka yenna kabakolera bbala kabateeka mu mpale kajja ogwo omukazi omulema kumujjawo okukola lulamba lwonna lwonna naye poliisi yagenze ku poliisi okuba nti awaba omusango mwenyini yakoze ekikolwa kino bamutadde bamuwadde bondi atabikakoya bamukwese bakolagana ne poliisi yatemye omusajja ono mukulu yagenze okuba tewalanira maama we webali munyola Sembatya Moses bamusindika kasajja mutemako omukono okukola kutaka byempigi wano kyasanga poliisi yakolaganye n'omutemu wano ekyengera wafu awo wonna wafu wonna poliisi wafu abakulu abalala poliisi wonna wafu mukitunzi bane mugoberere ensonga eyo mugikole kuba abantu baagala okuba nti bafuna obwenkanya. Nze Tamale wonna wafu tumalize ensonga y'ettaka nekyava andi omanyi lwaki awo wafu kati abantu ate bagula 5 miles ate waliwo n'obuzibu obw'ettaka eryekkuba eryo ekkuba erigenda okuyita mu Mpigi Busega Mpigi bagobawo abantu ensonga eyo erifu ttatu ala n'amujjulula ala n'amujjulula lwaki obeera ekyo ku nsi otawaanya abantu erifu ttatu ala n'amujjulula erifu ttatu ala n'amujjulula omukulu Musa okuva e Bulenga agamba agobera nnyo era kati batudde mu ddiro bateze naye bonna bakungaanyiza batudde mu ddiro bateze bali kuba nti mutumbudde anti ngenda mu kaluka egendi ngenda kwegatta ku Nantaba bamaze okumbuulira Tamale sokoleke ogenda Kayunga. Yes, bamaze okumbuulira
nti omutuufu ye independent Majid Nyanzi bamubba tugenda kwagira muwonge yali omutuufu independent kakati kankobooli people don't know the largest one of the largest gold mines is in that area and this is why that man was killed. Mubuze Nankabirwa, ask Nankabirwa Minister of Minerals whether I'm telling lies that one of the largest gold mines eri mu kibira kya Kalitunsi ne gold yali kungulu bwati ask bwagana nze nga bwa document newspaper review tugende ku lwokubiri tugende mawuli kakati kankoboolire mbagamba mugende babageme nze kasa president ayogera kituufu president bwayogera Museveni naye yerekeramu escape route ffe tetujja kukaka kati baagala okukaka red monitor yakubye mbasimanyi tetujja kubiitinga gondi ya World Health Organization yetulagira yatuwa eddagala ery'obwereere kakati yegasse ne banne yekiryowa kiwenuka balina eddagala lyabwe eribadibyeko neddagala lidibe ku luno asajjamukoyo ajja kuggulawo akamonita kadde kakuba Christmas bagigale bibeere ku Easter we cannot beat did we start with what do we get gundi what do you get from this story? If you are facing a series of bombings and security people are fighting bombers, what does this story mean? Bombs? But what? One bombs of blast. Yes, a policeman injured cops who was injured, stuck with the bills. His bills are not paid. Where do they go? Yes, the question. When you are injured, as a policeman, injured in duty or soldier, where do they go? Do they go to private hospitals? Anti chiyembuuza waliwo akyansalinze nti this man kubanga this is intended to nabo bantu ne mukazi wakubuuza ti obanga banno abakubiddwa tebajjanjabiddwa. Yes. A human being must think before I risk my life. Yes, but yes. Nze nwana n'obulenzi buno bwatta political career yange ne bulowooza mbu bujja kunnyigiriza njogere nabo siryogera nammwe even if God decide siryogera na mulenzi ono ne bamuwa ssente zange ne zijja eriisha Mirundi is a nuclear bomb. Okay, test puwa Mirundi era naye akubya mu ngeri y'emu akubya bujozi bwonna abukugjamu. I want money. Mimi nataka pesa. Sitaki kazi ya serikali. Nataka pesa. What does this story mean? It demoralizes our police. Our police. They will think it twice. Nakugamba nti abatabuliki bakuba wa police bamujjamu amaaso. Waliwo omusajja wa police gwe bakuba ejjinja ku kizimbe. Are their families cared for? We don't know. That's the problem. Tikati eno story efuluma. Story ekwira ddala eswaza. Bakola lwa Lungereza. Observe. Bombs, badly injured cops, stuck with the bills. Mudwaliro ki? Kakati you people, Minister of Information in Uganda, you bali omunsi. A Minister of Information must be one of the best knowledgeable people munsi. Minister of Information. Ayinza kubanga ntagira bangana. Nakugamba nti bamulaga. President ne bamulaga nga Uganda gyayogerako. Ejjudde ebiwundu katuuni bali munsi tasobola get the best minister of information would be Kulayiji. Let me be honest with you. The best minister of information would be Kulayiji. Okay. Kulayiji knows amawulire. Yes. Okay. The best minister of information would be Kulayiji under the current atmosphere. Would be Kulayiji. Tumusabidde mulimu. Anti amanye ebyamagye naki. Okay. Kubanga abamajja okutrustinga you must be a geno ngono byekwaso ejino tuyinza kubeera wansi nga public relations means that you are public manager oyina okubeera nga otula ku management buli kuba kubulira ebintu kakati eyo nogiteka kakati nolyoka osanga eno spies kakati oba ba spies bagize where does the minister of foreign affairs intervene? Because they are not saying that Ugandan spies. Yeah. Why should this Minister of Foreign Affairs, Okero Lyom, comment
They are not accusing you. Yes. What is itching your ear? Do Do you have the capacity? The Chinese are there. We call it episonage. At one time, the Americans were constructing their embassy. They were constructing their embassy. This woman, the Air Force officer, is ringing me. Those are a program. Wanted to enforce on omukazi gwe tasobola kuyamba akasajja akafera akamuvuma. Aja an officer. Njogera nabali bakulu gwembwa. How can nkakubesa simutwe. Onvuma nga kasajja gwe. Nenkola gakonze kyenti. These Museveni abamaje abakulamu amanyi. You abuse me, an officer. Nti kubanga ogulira bano omwenka aba police ne bala dise masaka. No bateka mwanda mu panties. Kakati nkugamba. Where do we come in? That your EM needs to comment. Because I was explaining that the Americans were constructing their embassy in Moscow. Abakazi abalasha balungi nnyo babeyambisa. This is why many Africans who went to Russia, the Soviet Union, used to come back with the Gund, with the Russian women to spy on you. Kakati ne babakwana. Ekizimbe ne bakiteekamu ki gadgets. The Americans had to destroy the whole building. Ne baleeta abazimbi abalala abajaluddawo. So episinogi spying eyange bagiyita Mirundi spynet, mbawulire bagiyita Mirundi spynet. Spying, if the Americans are spied gundi ate ebyo bwakuba mawulire ne bugamba mu New Vision mbo hackers nga bubbye ssente z'omu kano tebubba kitalo naye bwe bali buzingisa wano ne babukwata muliraba ekiriva ekamwenge nga jadduka abantu bamutamu ewaabwe Museveni yamubasibyeko oliwulira endongo kakati hacking camping, even if the Americans are hacked, unless we are choosing to warrant Oriemu to okuvaya yogeri. Kati nabagambi nti these people, until I came out, they were not talking about our presence in Uganda. Doli bakubanga omuserikale wa Falibundi bujja. Monitor is not interested in highlighting the war in Uganda. Era bakitadde okalaba kaliye. Kakati bawandiise wano ku kivengere because whatever we talk about, they talk about, they hear us and they talk about it. You see, for me, what I talked about when Bishop Chivengere there did, I said that Chivengere wrote a book. I read the three, I didn't see the title of the book. Chivengere wrote a book, Yet I Love Amin. That having been tortured, having been fought by Idi Amin, as a bishop, as a religious man, I cannot hate Idi Amin. That was my purpose. Nti ono sentamu yavuma Mugabe. A religious man cannot go. You engage. Yes. Chenabagamba one. Nti mubumwakwata gundi ono omusajja bamuyitani. Omusajja ono muganda wa Mumbere bamuyitani. Gundi wa Mumbere muganda katikiro muganda wono omuto gwe balonda ku bwa minisita nabaga nti oyo bwe bamuwa obwa minisita teyasobola kujjayo muganda we one time naye yennyini yali agenda naye ne bamwambushinga, which means that temuyina linki naki ono mwali muleseewo nga mumuwa ssente n'alyoka alya n'embiri n'azizaawo. That would be a channel of communication. Ne bw'oba oyombye ne mukazi wo obanga omukazi akukyaye naye ayinayo linki y'abalamu be gyakola ki gyalekayo mu family. Like me, I have my strong allies in government. My battle is not with the government, with the clique. Singa byebulezi buno nembuba nembuteeka ku ttaka ne butya abantu malwale ne bubba buli wamu ne bujooga ensi yonna buli muntu ne bumujooga bubadde bujja na kuwamba Museveni buli omu abadde abutya. They can kill you. Kill who?
gwe tebakutta oyina ki tebakuba omutwe n'abakuumi bo yes buli omu ajja kufa kakati bajja kutta bananzitadde faamu mwabatalina na fire brigade enzikiza katale muyinza okuzikiza faamu omuli ente z'amasavu kakati omusajja we bamuyitaani kitegeeza the son of a man gundi oyo omusajja kyenabagamba nti engaging kakati bano abamonita bo that's what I said sibalaba mu story y'amagezi but the real thing is nti bo tebaagala lutalo two they are highlighting only one commander Muhanga yes military is a structure highlighting only one man officer Mukambwe General Mukambwe ali Numba ate wate commander of land forces who supplies ani akolaki mwekali kano mwekali kekawandika ebyobusiru byonna mu mawulire kakati nogonde bino bisigadde bino sida bisomamu kakati nosanga bano babukedde kamanda omukambwe ali Ennumba yono kamanda omukambwe tomulaba kamanda omukambwe ali Ennumba yali Ennumba gwe baleeta mu poliisi gwe bunabbiramu ntapeerema ebbukwata olaba omupoliisi gundi simanyi police pathologist yagambye mbu we are taking organs from police investigated and found out that the organs that were being taken were taken to India to make a research. Did you announce it? How many times you man have you spoken on behalf of the police? Kichwa empty kichwa hakuna akili. How many times have you been talking? Ayagenze mu TV akatalabwa intended for ICC because the case commenced. No. You would have been leaked information earlier that an investigation is being carried out and those who have valuable information come to us. It's there, is involved. Adamwana agamu mulia mweka kati eyo gundi etutte kabireji badokita bonna malwaliro baani bonna kitimba kibayodde babaliddenga nkuyege babaliddenga nkwali manye nkwali kibu zigendera mu kigu bakuba lukwago akulo yo jahannama agitandikidde ku nsi wamulabye akulo jahannama agitandikidde ku nsi akulo tayita genda mu ggulu wa jahannama akulo wa jahannama namundo temuli kati noga nti abatuuze gye bagobyemu owa NRM ku kyalo nti mulogo kakati omuntu akulira atya NRM nga n'empisa ze temuzimanyi kano akatabonno kagamba kankuba naye mbabanja naye nakafuula textbook how can a newspaper be a textbook tekakyatunda nja katuusa ku nusu kikumi okujja kunga kabusenga ate oluganda olutali bayirengo ate mulimu luzungu tiri bayire kakati bwe lugenda mu West Nile ng'oli ajjamu ebyoluganda naye wemba tuusiza nkaabateera mukampulira nkaabateera mbakubye enkubye olupapula lwankuba emyezi 6 nga nakalema alulagidde mirundi mulalu bayise nyira bamukebe njeddu malawo buli muntu yenna ankola ekibi nsasuza muliro nze tuyinza kuneereekamu kakati this one sikyatawaana nabo bano abajinga mbuto boogereko katuweddeko government confirm school reopening. This is a story nti owa monitor yakuba mbo beyongereyo kubanga banne abamuwa ssente eddagala libadibirire kalibadibirire kiryo wakiwanuka eddagala lyammwe kalibadibirire kubanga baagala extension force bateekawo panic bagaye nti there is no shortage there is a shortage we don't have enough drugs there is a shortage eryo lyabadibiridde eryo lyadibye mujja kulyeriira kakati olaba mu nsi mwonna these days you find a newspaper nga bagitaddeko buli
Why? Uganda, they have no money to buy. Kakati bamanyi, kakati bana batunda amawulire bwe kye bakola basumulako kopi emu n'agitwala mu bantu 10 ne basomeramu siringi 10 oba 2 ne bamuwa sente n'agazaayo atwala asumulako emu. Why? Because in the printing, the cost, the more copies you print, the less costly it becomes. If Uganda singa olupapula luno lukuba kopi emitwalo 5 balugula siringi 7 naye kitegeeza lukuba less copies kiriva lubeera olw'ebbeeyi. In printing kakati tetulaba nze nina jobbings nina printing press president yawampa nekaddewo naye kati baagana okunyongera endala yali agenda ampadde n'ettaka nakyo nannyini buyinza mufukamire tundiru before you tolinda bako tolaba nze obutabu bwange buno. In many cases sibuteekako na price. My intention, I'm not a businessman. My intention is circulate my ideas. Nti kakati I talked about the Chinese. Njakuwa kusomera ku lwokubiri. I talked about the Chinese, that the Chinese their stay in Africa is going to be short-lived. Kakati this battle over ekisaawe. Why? Because in normal circumstances, government yalivudde n'ennyonnyola. Who signed that agreement? Is it really true that the Chinese are taking the airport? Why? Anti kyembuuza, who did it? The Solicitor General and the Attorney General bebakolera government. Waliwo le bataaliwo. And if we see ti endagaano yali bwete nabagambi ti nze nina omwana wange namutuuma Lebengula. Mirundi Lebengula. Lebengula was the king of the Batebere in Zimbabwe. The British colonialists corrupted a man, his age, and interpreted the agreement wrongly. That the man wanted the protection, but the agreement was that he had surrendered his kingdom. But because the missionaries were coming from different countries, I think he received the French missionary at night, Lebengula. And the French missionary told Lebengula that you did not ask for protection. The agreement, you surrendered your country to Queen Victoria. Lebengula quarreled the man who interpreted the agreement, which he signed, because he was illiterate. The man started stammering. So he used another person to write to the Queen Victoria. I have been duped by your people using a corrupt aid of mine. But I have slaughtered him. Now, I'm appealing to you, Queen Victoria, to disregard the agreement. Queen Victoria joked and sent a letter. I'm sorry, King Lebengula. All of the whites are not mine. They are Italians in Africa. They are Germans in Africa. I cannot confirm. Lebengula rounded up all of the whites. That's why he named my son Mirundi Lebengula. Lebengula was just yosooka n'asalako kasajja omutwe byogera bya busiru. Lebengula yasooka n'asalako kasajja Minister of Finance omutwe n'alyoka none yali Attorney General n'alyoka awandikira Abachina. To the agreement you made, I was duped. Naye ye kasajja ye kasajja ng'omutwe gwe bamutadde ku Amini wali omubba kasajja baali mutadde ku bamusasi public execution. How can you say that the agreement is fake? Why are you paying? No. Let me tell you. Museveni mumuvuma. Namboze yagamba mbu Museveni ajja kusala emisango gwa abakazi mbu ewaffe waliwo omusajja alwanye ne mukazi we nga balwanira omutwe gw'engege. Ndowooza muzeeyi anaakiyingira mumanyi kajereganya akakazi ako. Kakati, what do you want Museveni to do? Give him powers. To overrule courts. Yes. Museveni talina powers. Give the president powers to overrule courts, to overrule everybody. He is a good lobbyist. Naye bwe yagambye
nti temuta bantu nga bamulimbye kuona omwana kirabo nti tebamuwa bail. Museveni yakoze gundi Dikuli Amin. He lobbies. The good thing about Museveni, he knows who has powers. Naayita ayinza okwogera nti nabeeranga naye nayogera n'abantu ekiro kiramba. Ati mumuwe powers, give him the powers that the president nga bwe nabagamba. The president of the United States has political decision doctrine. The president of the United States has declared war on Saddam Hussein. No question. But MPs ekezake want to be told. Nababuuza nti bw'oba ogenda mu kaboozi ne mukazi wo omala kuzuukuza baana ate bawulire kakati ekyo kyogamba nti gwezaake bakubuulire naye bw'oba oyagala kozi enviiri ozisalirawa anti nze zange era ŋŋenda nazo ku kaveera nze enviiri zange ŋŋenda nazo baatugamba mbu akanyonyi bwe kazironda mbu omuntu ayinza okukulogeramu eddala olaba bayoola ttaka kakati bw'oba oyagala okubeera ne feesi enyirira ogenda luddawo blenders kati baggulawo oba oyagala amasuuti amalungi n'obusaati nga buno okubira nze essimu abikolako waali ewaka tumuyina naye bw'ogendayo okugulayo essuuti n'okugulayo amasa tetugenda mu birala munnange oyo mukamandwa emandwa tewalwampwa emandwa tebagikwatira emandwa tekwatibwa mu nva zaayo muzeeyi akimpe bane muzeeyi akimpe kisanga ati muzeeyi akimpe ekyettaka nkuleka bangali babeera ku standby n'emiggo abakubi b'emiggo abazza abantu mu bibanja byo akimpe bananga abamulaba mugamba akimpe mumugamba akimpe ntendeka abakubi b'emiggo abalungi ab'enkoni abateera enkoni